המשך הלימודים שלנו על אל הרומים פרק 12 ואנחנו נמשיך מפסוק 13, נכון? So we're back to Romans chapter 12 and we're going to continue from verse 13 and onward. יופי, נהדר. בגדול אנחנו בפרק 12. So we're in chapter 12. ופרק 12 מתחיל הקדישו את לאור מה שאלוהים עשה, הקדישו את חייכם כקורבן מושלם חי ורצוי לפני אלוהים. So chapter 12 starts off, therefore, in view of everything that God has done for you, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. אז מפסוק 1 עד 8 הוא מלמד אותנו לשרת את אלוהים במתנות הרוח, בכישרונות שהוא נתן לנו. So in verses 1 to 8, Paul tells us or teaches us how we're to serve God with all of the gifts that he's given to us. וכל אחד קיבל מתנות שונות. And every one of us has received a different gift. אבל כל אחד בשוני שלו. אלוהים זה לכבודך במסגרת הקהילה. But everybody with all of our different gifts, we still are serving the same God and serving him with everything that he's given to us. ומפסוק 9 עד פסוק 21 הוא בא ומנחה אותנו באמת לבטא את המתנות השונות שלנו בפרי הרוח, בתכונות של פרי הרוח. And so in verses 9 through 21, Paul then tells us how we're to express the different gifts that he's given to us in a way that is matching up with the fruit of the Spirit that is a result of the Holy Spirit living within us. התכונות של פרי הרוח חייבות להתבטא באופן זהה דרך כל מאמין. And the characteristics of the fruit of the Spirit have to be exactly the same in every believer. In spite of the fact that every believer has different gifts, they still have the same fruit of the Spirit. אותה נדיבות, אותה אהבה, אותו ריסון עצמי. רבותיי, אלו דברים שצריכים להתבטא דרך כל מאמין בצורה כפי שישוע היה מתנהג. It's the same love, the same joy, the same peace, patience, etc. that is to be seen in every believer. We all have the same fruit of the Spirit in spite of the fact that we have different gifts. ולכן מפסוק 9 והלאה הוא בא ומפרט את התכונות, את ההתנהגות שלנו, כדי שלא אני אגיד תאהב אותה. לכל אדם יש הבנה אחרת של לאהוב. So in verses 9 and following, Paul actually breaks it down into something that you can understand. He doesn't simply say just love. He says, okay, how should you love? And he gives us practical examples of how to express the fruit of the Spirit in our lives. ישנן תרבויות שהבעל יגיד, אני מת על אשתי, תביא מהר שתי קפה ותלכי לנקות כלים. אני מת עליה, אני הולך לעבוד, מביא לה כסף שתשתוק. מה, אני אשכרה מת עליה, אני הבעל הכי טוב בשכונה. כן, ישנן תרבויות כאלו. Now there are certain cultures where the husband might say, yeah, I love my wife, but bring me a cup of coffee with 2 sugars. He doesn't do anything. Says, I love her, but his love really isn't seen very expressly in the way that he loves her. אוי ואוי, אשתי עומדת לבוא עם 2 כוסות קפה. זה לא דוגמה רעה. אוי ואוי, למה נכנסתי עכשיו? Probably not the best example because his wife's about to bring him 2 cups of coffee right now. לא, אבל יש תרבויות שהאישה היא כמו שפחה. שתגיד תודה שאין לי עוד אחרת ואני מביא לה את הכסף. זאת אומרת, בזה אני מסכם את אהבתי. ישנן תרבויות כאלו. Now there are cultures where the wife is sort of like the maid servant. The husband brings home the money and the wife does everything else. והבן אדם באמת מאמין, ככה אוהבים. And the man really thinks that's how you're supposed to love. בתרבות אחרת זה יכול להיות הרבה יותר גדול. Now in a different culture that love can be expressed in many different ways. ולכן כאשר רק אומרים תאהב אותה, כדאי לפרט, כי שני האנשים, אחד מאפריקה, אחד מאמריקה, אחד מאסיה ואחד אני יודע מאיפה, כל אחד מבין את זה איך שהוא מבין את זה. So for that reason, when Paul says love each other, he wants to explain exactly what he means. Because somebody coming from Africa or somebody coming from Asia, someone coming from North America, is going to have a different understanding of what love actually is and how that's expressed. ישנם נשים שבאות עם עין כחולה ואומרות, אבל בעלי בכל אופן אוהב אותי. Now there's some women that come with a black and blue eye and they say, yeah, but my husband loves me anyways. רבותיי, אהבה כדאי לפרט. אחרת נכנסים לצרות. So for that reason we should explain, as Paul does, what is love, so that we don't have
all of us have a different understanding of what Paul means. אז התחלנו עם הפסוקים והגענו לפסוק 13. So we've started in verse 9 and now we've arrived to verse 13. היום אנחנו לא נעבור מעל פסוק 13 ואני מקווה ואני יודע וגם זה בקיצור. היום אנחנו לא נעבור מעל פסוק 13 וגם זה בקיצור. מעל 13 או 16? לא, 13, סליחה, ברח לי. So we're not going to make it past verse 13 today actually. And even so we're actually going to summarize or make shorter what all of the material that we have here. תנו את חלקיכם לצורכי הקדושים ושאפו להכניס אורחים. ענת, אני אוהב אותך. Believe me, I don't spank her, it's not only this, it's okay. זה קשור לשיחה, שמעת את החלק מקודם? אוקיי. All right, so Menno just read verse 13, so I'll read it in English. Share with God's people who are in need and practice hospitality. כן. תנו את חלקיכם לצורכי הקדושים ושאפו להכניס אורחים. So again, one more time. Verse 13, share with God's people who are in need, practice hospitality. תשימו לב שהוא נותן את זה כהוראה. הוא לא נותן את זה, נו בבקשה תתנו. הוא נותן את זה כהוראה, תנו. So notice that Paul actually is giving a command. It's not a suggestion. He says, share with God's people. He doesn't say, well, maybe you should. רבותיי, אני עכשיו שואל אתכם שאלה, אלה שמכירים אותי. לא מדבר כרגע לתיירים, לא, הם פעם ראשונה פה לא מכירים. כמה פעמים בקהילה הזו מדברים על כסף? So we're talking not to the visitors today, just to the people that are actually part of our congregation, because you know Menno. How many times has Menno actually talked about money in this church? בשנה. כמה פעמים בשנה אנחנו שומעים שיעור שלם על כסף? How many times a year do we hear an entire lesson on money? Maybe one time or two. Okay. אתם יודעים מתי שומעים על זה? כאשר מגיעים לפסוק שמדבר על זה. And usually we hear about that only when we get to a verse in our study that actually talks about money. איפה קופסת הכסף עומדת? האם הקופסה מחולקת או עוברת בין השורות, או שכל הזמן זה נמצא כאן? And where is our offering box located? Does our offering box go through the aisles here, or does it sit over to the side? תמיד זה פה. It's always here. האם חסר לנו משהו? Are we lacking anything? כמה שילם כל ילד כדי להיות בקייטנה? Do you know how much we paid for every... No. כמה שילם כל ילד כדי להיכנס לקייטנה? How much did every child pay in order to be part of the summer camp? זאת אומרת שזה לא עולה? Does that mean that it doesn't cost anything? הכל מהקופסה. No, everything actually was from the box. אז איך זה קורה? So how does that happen? איך מתמטיקה של 10 פחות 2 שווה 800, 700, 20,000, 15? תלוי במזג אוויר. How does that work? According to God's math, 10 minus 2 equals 18, or 20, or 50. אנחנו נלמד את זה. So we're going to study that this morning. רבותיי, נתינה היא חלק אינטגרלי מהחיים של המאמין. And giving, this is an important point, giving is actually a crucial part of the life of a believer. נדיבות היא חלק מתכונות של פרי הרוח. Being generous is one of the fruit of the Spirit. אדם שלא מסוגל לתת ולא מסוגל להעניק, הוא אדם שלא מפנים, לא ירד לו האסימון, לגודל הנתינה של אלוהים בעבורו, בעבור כפרת החטאים שלו. And somebody who's not ready to be generous, not ready to give, is somebody that hasn't really internalized how much God has given to him. He hasn't recognized what God has done for him. אתם יודעים, ישנם צבאות שהמפקדים יושבים מתחת לאדמה ושולחים את החיילים שלהם למות למעלה. Now there are certain armies in the world where the officer sits underground in a nice, well-protected cave and gives orders to the soldiers up above and sends them into the battlefield.
אבא שלי בעיניים שלו ראה בששת הימים איך קצינים סורים נותנים לאישה לעבוד על החמור, להיכנס לשדה מוקשים, לפנות דרך לחיילים אחריה. And his father in the 67 war saw with his own eyes how the Syrian armies, the Syrian generals, would send women on donkeys to go plow the fields so that they could kick up the mines, and then the soldiers behind them could go without having to walk through the minefield. אלוהים הוא לא כזה. But that's not how God is. אלוהים הוא מפקד שלפני שהוא אומר לך תיתן, הוא כבר נתן את כל חשבון הבנק שלו. God is a commander who says give, but when he says that, he's already given everything that he has. אלוהים נתן את בנו יחידו, וכל הזהב וכל הכסף במלא שלו, אז כל מה שיש לך זה חלק מהקופה שלו. הוא נתן לך אותו, נתן לך את הפרנסה, נתן לך הכל. ועכשיו הוא בא ומלמד אותך איך לתת. הוא הלך קדימה, ואתה רואה דוגמה מאלוהים. Because God gave his one and only son, the most precious thing to him, and on top of that, he owns all of the gold, the silver, everything in the world. So everything that we have is actually a direct result of his gift to us. And having given us everything, he then tells us, now you give in the same way. גם בצבא ראינו. הולכים אחרי המפקד. And we also see a similar example in the army. בצבא שלנו, אני לא מדבר בצבא עזה, אני מדבר על צבא ישראל. In the Israeli army, you follow the commander. אתה רואה מה הוא עושה, אתה הולך אחריו. You see what he does, and you imitate him. You go after him, you follow him. לכן, בכמות הפצועים וההרוגים שלנו, קצינים במקום ראשון. And that's why in the Israeli army, the highest casualties are actually the officers and the commanders, because they're the ones that go first. אלוהים עושה אותו דבר. ממנו למדנו את זה. And God does the same thing. We learn from him and we learn from his example. כאשר נושע, נותן וחולק עם הנזקקים על פי ההנחיות של אלוהים, ממה שאלוהים נותן לו, הוא מבטא תודה לאלוהים ואת אמיתות אמונתו. And when a believer gives to the Lord, just as God expects him to, he's actually expressing his trust and his confidence in God. רבותיי, אלוהים לא מבקש שניתן כי אין לו. Now God doesn't ask us to give because God's lacking something. He doesn't have something. אלוהים לא זקוק לטובה. He doesn't need a favor. כבר הכל שלו במילא. Everything already belongs to him. הוא יודע איפה יש מרבצים של יהלומים בעולם, הוא יודע איפה נמצא כל הזהב, הוא הכל שלו. And he knows where the little enclaves of diamonds or gold are. He knows where everything is. He doesn't need anything from us. אז למה אתה רוצה שאני אתן משהו בכלל? אתה המיליונר הגדול. So why, we could say, why, God, do you want us to give you something when you're already the biggest millionaire there is? כדי לטובתנו. אלוהים רוצה שניתן לטובתנו. But he asks us to give for our own good. He wants us to give so that we can learn how to be giving. לאפשר לנו לבטא אהבה לנזקקים. In order to express our love to one another. That's why he allows us to give. לאפשר לנו לבטא את קידום מלכות אלוהים. Seek you first the kingdom of God, נכון? דרשו את מלכות אלוהים ואת צדקתו, וכל השאר יינתן לכם. אז הוא מאפשר לנו לבטא ציות לאלוהים. So he allows us to express our obedience to him through giving. מאפשר לנו לבטא ביטחון באלוהים. כי אם יש לי 10 ונתתי 2, יש לי 8. איך אני אצליח עם 8 כאשר 10 כבר מעצבן אותי? זה ללכת על המים כל חודש מחדש. When we are giving and generous, we actually learn to be more dependent on him. Because we have to trust in him for all of our needs. 4 או 5, כמה שזה כן, לאפשר לנו לחוות את האספקה הריבונית שלו. And so when God expects us to give, he also does that so that we can experience his sovereign supplying for us. His sovereign supplying. וככה אני גודל באמונה, אני לומד לסמוך עליו יותר. And that's how we grow. We learn how to trust him more. עכשיו, במספר מקומות בכתבי הקודש יש את ההוראה. כמה לתת, איך לתת. Now there are several places in the Bible which tell us how much to give or how to give.
אז בואו נלמד קודם כל את העיקרון, וזה ספר משלי, פרק ג', פסוקים 9 ו-10. So let's start first with the essence of giving. In which way should we give? And this is found in Proverbs chapter 3. verses 9 and 10. פסוקים 9 ו-10. Proverbs 3, 9 and 10. כבד את אדוני מהונך ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמך שובע, ותירוש יקבך יפרוצו. So Proverbs 3, 9 and 10. Honor God with your wealth, with the first fruits of all of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. תחשבו על זה, זה בספר משלי. So let's just think about this for a minute from the book of Proverbs. מה זה ספר משלי? חשבתם על זה פעם? Now what is the book of Proverbs? שלמה כתב את רוב המשלים. Many, or maybe even most of the Proverbs here were written by Solomon. איך הוא כתב את זה? Now how did Solomon write this? אל תגידו לי עם עט ונייר, זה לא, אל תהיו לי חכמים. Now don't say he wrote it with a pen and a paper. בגדול זה פועל ככה. שלמה החכם קורא את התורה וקורא את מה שכתבו אנשי אלוהים בתקופה שלו, ומבין ומפנים את העקרונות הכתובים בתורה. Now, basically, the way that these proverbs came about is Solomon studied the scriptures, read the scriptures that were available to him at that time, and properly understood the essence of what was written therein. שלמה אוהב אותי. Now, Solomon loves me. הוא לוקח את כל התורה, סיפור שלם על יוסף, סיפור שלם על משה וכן הלאה, מצמצם איזה מצמצם, כמו שמצמצמים מרק, שורה 2-3. So Solomon reads the entire Bible, and then he boils it down more and more into one little sentence or another sentence. ולכן כאשר אתה לוקח את ספר משלי, אתה מקבל את החוכמה בתמצית שלה. So that's why when you read the book of Proverbs, you're actually getting the the most concentrated ingredients of wisdom. The concentrate of wisdom. There you go. The essence of wisdom. אין דבר אשתי. ועכשיו. ולכן כאשר הוא בא ומצמצם את נושא הנתינה לשני משפטים, וואלק, קח את זה ברצינות, הוא עושה את זה לטובתנו. So for that reason, when Solomon when he boils down the essence of giving into two sentences, we probably should pay attention, right? We should pay very close attention to what he says and learn from it. הוא חיבר את מה שקרה לקין והבל. He wrote what happened to Cain and Abel. קין נתן לאלוהים בסוף העונה, מהשארית שלו. הבל נתן מהראשית. למדתי את העיקרון. ראיתי מה קרה מהדברים האלה. כדאי לנו לזכור. Cain gave at the end of the season what was left over. Abel gave from his first fruits. Gave the best part of what he had to the Lord, and God accepted that. בתורה כתובים כל הקורבנות, כל המנחות, כל השלמים לפני אלוהים. ותמיד אלוהים אמר, מהטוב, מהלא נכה, מהשלם, מהעיקר. הוא תמצת, ונתן לי את משפט הזהב. Now, if you read in the law, you see all these different sacrifices and offerings that you bring to the Lord. And the idea always is that you don't give God what is left over, or you give God what's not quite as good. You give him your best. You can't offer up a bull that has a broken leg. You have to give him what is perfect and what is best, what is expensive or precious to you. That's what Solomon says. He boils it down. He says, give to the Lord from the first fruits of your crops. והוא ברר את המילים במיקרוסקופ. And he made these words very clear for us. כבד, הוא לא אמר תן לאלוהים. שימו לב, כבד זה גם מהמשקל, מהשורש. כבד זה כל הרכוש שלך. 2 זה כבוד והדר. אתה בא ונותן את היופי הגדול שאתה יכול לתת לו. אלוהים, זה לכבודך. לא שארית, לא אם נשאר, אלא מהדובדבן של הקצפת. זה לך אלוהים, כי אתה נתת לי את כל העוגה.
Now notice what Solomon actually says here in verse 9. He doesn't say give to the Lord from your wealth. What does he say? He says honor the Lord with your wealth. So it's the idea of giving him what is the best of yours, and in that way you honor him. You allow him to be God. You make him precious in one sense in the way that you give. It's not giving just what is left over, it's giving him the cherry that's on top of the cream of the cake. למה לתת לאלוהים? יש לו את הכל. Now again, we can ask the question, why should we give to God? He has everything. אני נותן לכם אופציה לחוות את כל מה שיש לי. אני נותן לכם דלת ושער לחוות את אושרו של אלוהים. כן, דרך הנתינה שלכם. Because through our giving, God is actually allowing us to experience all of the blessing that he wants to pour on us. He wants us to experience all of the goodness that he pours on us through our giving. רק להיזהר, ישנם אנשים שקל להם לתת. עוד מעט נדבר על איך לתת. Now let's just be careful for a minute. There are some people that it's easy for them to give. כי יש להם הרבה כסף, אז במקום להתאמץ, אז הוא אומר, יאללה, נכתוב צ'ק, תיזהר, עוד מעט גם נטפל בחבר'ה האלה. It's easy for these people to give because they have a lot of money. It's easier for them simply to write a check. It doesn't cost them anything, less effort, less work, but we'll talk about that in a minute. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,